Всем привет! Сегодня будет обзор на мел храповский.
Но столько много крупиночек, хочется все раскусить прям до последнего. Послевкусие молочное у него остается все равно. Но сливочного я не вижу такого. Молочно-побелочный вкус. Как-то так, может быть, описать. Ну, так себе. Я люблю жирный сорт, а сливочное. Но тоже ничего, так может погрызть. Главное не песочное. Песочные сорта не люблю. Все, пока-пока, увидимся.